Hello, this is unit number 1, talking about the past, lesson 2, past simple. My name is Paulina, teacher of English, and for today's lesson we will talk about the past. Alright, when we talk about the past, we have the verbs in past. For example, when I say walk, I say walk. In present, I walk twice a week. Or I am walking right now. For example, present tense, the man is walking right now. What about the past? The man walked. The man walked yesterday. The man walked last week. The man walked last year. What about future? The man will walk. As you can see, the man will walk, el hombre caminará, the man is walking, el hombre está caminando, the man walked, el hombre caminó. Cuando hablamos de pasado, los verbos siempre van a tener una estructura que vamos a utilizar cada vez que expresamos ideas acerca de lo que hicimos ayer, la semana pasada, el año pasado, etc. Let's continue with this. When we talk about past simple form, we talk about finished events in the past with no connection to the present. For example, Leonardo painted the Mona Lisa. Leonardo painted the Mona Lisa many years ago. Number 2. Stories or list of events. He went to the cafeteria, sat down, and lit a cigarette. Number 3. Details of news. I hurt my leg because I fell off a ladder when I started to paint my bedroom. As you can see, Leonardo painted, Leonardo pintó. He went, él fue. Sat down, se sentó. Lit a cigarette, prendió un cigarrillo. Number 3, details of news. For example, I hurt my leg. Me herí mi pierna. I fell off a ladder. Me caí de la escalera. When I started to paint my bedroom. Cuando comencé o empecé a pintar mi habitación. So as you can see, painted, went, sat down, lit, hurt, fell off, started. All those verbs indicate past simple form. Let's continue with this. As you can see, here we have a text with many verbs in past, and we're going to check some of the expressions that we have in this context. Hello, my name is Lucy Johnson. Let me talk to you about my life. I studied at Warren High School. I played volleyball and baseball. My best friend was Teresa. She was Mexican. We ate tamales in her house. After I graduated, my parents sent me on a trip abroad. I traveled in South America for a couple of months. I visited the Inca ruins and learned a little Spanish. I went back to the States and I began to study archaeology. When I graduated, I got a job in a mission in San Diego. I met Fred, who is now my husband. He was a teacher at the State University. We bought a beautiful house in the city where we raised our 5 kids. Now, I'm a happy granny with several grandchildren. So as you can see, here have many verbs in past that we're going to check right away. We ate tamales. Nosotros comimos. I learned a little Spanish. Yo aprendí. I studied at Warren High School. Estudié en Warren High School. We bought a beautiful house. Nosotros
compramos. I graduated. Me gradué. I traveled in South America. Yo viajé. My best friend was Teresa. Mi mejor amiga fue. I got a job in a mission in San Diego. Conseguí un trabajo. I played volleyball and baseball. Yo jugué. I met Fred. Conocí. I began to study. Comencé a estudiar. And the last one, I visited the Inca ruins. Visité. So as you can see, we have many verbs in past that we're going to use for us to express our ideas. So we have, for example, traveled, learned, met, bought, played, etc. Let's continue with this. When we talk about the past, we can compare this tense with the present tense. For example, in present simple, we have auxiliaries do and does. In past simple, we have only did. When we talk about expressions in present, for example, I say, I walk, yo camino, he walks, él camina. Cuando hablamos de presente simple, tenemos dos expresiones para poder hablar en tiempo verbal presente. I walk, yo camino, he walks, él camina. We also have some negative sentences, for example, I don't walk, yo no camino, he doesn't walk, él no camina. Entonces, cuando hablamos de presente, tenemos dos formas de expresar oraciones afirmativas, dos formas de expresar oraciones negativas. Dos formas de expresar oraciones afirmativas, I walk, he walks, agregando una S, tercera persona singular. I don't walk, he doesn't walk, agregando el auxiliar doesn't cuando hablo de tercera persona singular, he, she, or it. Let's review the past simple form. Cuando hablamos de past simple form, tenemos solamente dos formas de expresar el pasado. Ya no vamos a hablar de 4 oraciones, sino más bien de 2 solamente. I walked, you walked, they walked, he, she, it walked. Como pueden ver, el verbo en pasado va a servir para todos los pronombres personales. A diferencia del presente, que tengo 2 formas de expresarlo, en pasado solamente una. Lo mismo pasa con negative sentences. Cuando expreso oraciones negativas, voy a utilizar auxiliar didn't para todos los pronombres personales. I didn't walk, we didn't walk, you didn't walk, she didn't walk. I didn't walk, yo no caminé. She didn't walk, ella no caminó. Entonces, utilizamos la forma afirmativa walked, la forma negativa didn't walk, para todos los pronombres personales. When we talk about the past, we talk about regular and irregular verbs. Por una parte, verbos regulares, todos terminan en ed al final de cada verbo. Por otra parte, irregular verbs, tenemos verbos irregulares los cuales terminan de una forma completamente diferente a como son en presente. Por ejemplo, listen, listened, move, moved, end, ended. Irregular verbs, go, went, speak, spoke, sell, sold, eat, ate. Cuando hablamos de verbos regulares, vamos a identificar todos los verbos cuando tienen una ed al final.
verbos irregulares, como habíamos mencionado, terminan en una manera diferente. Let's continue with this. Some examples to talk about the past. Claire woke up at 6 o'clock yesterday. En esta oración estamos expresando que Claire se levantó a las 8 en punto ayer. Cuando hablamos de ella, vamos a utilizar el mismo verbo. She woke up at 8 o'clock yesterday. Ella se levantó a las 8 en punto ayer. Si quiero expresar esta misma oración utilizando el pronombre personal yo, voy a decir I woke up at 8 o'clock yesterday. Como pueden ver, woke up me sirve para todos los pronombres personales. Para hablar de mí mismo, para hablar de ella o él, para hablar de ellos también. Sarah studied science at the library last week. Or she studied science at the library last week. Sara estudió ciencia en la librería o en la biblioteca, mejor dicho, la semana pasada. Ella estudió ciencia en la librería o en la biblioteca la semana pasada. Let's see more examples here. Tim took a shower at 11:30 a.m. yesterday. Or he took a shower at 11:30 a.m. yesterday. Primera oración. Tim tomó una ducha a las 11:30 a.m. ayer. Por otra parte, él tomó una ducha a las 11:30 a.m. ayer. Para poder expresar esta oración con el pronombre personal yo, voy a decir I took a shower yesterday at 11:30 a.m. Utilizamos took para todos los pronombres personales, como habíamos mencionado anteriormente. Carlos slept on his sofa last Saturday night. Or he slept on his sofa last Saturday night. Carlos durmió en su sofá el sábado pasado o la noche del sábado pasado. Él durmió en su sofá la noche del sábado pasado. En esta situación, si quiero expresar la misma expresión o la misma idea con el pronombre personal yo, puedo decir lo siguiente. I slept on my sofa last Saturday night. Entonces, verbo slept en pasado lo podemos utilizar para todos los pronombres personales, como ya habíamos mencionado. Alright, so let's see some of the activities. In the following activities, we are going to talk about the past. Activity 1. Choose the corresponding form of a verb in past. Vamos a elegir en la actividad número 1 la forma correcta de los verbos en pasado. Activity number 2. Describe the activity in past based on the pictures. Vamos a encontrar imágenes las cuales tenemos que describir en pasado en relación a cada contexto. Alright, so let's remember. Recordemos, utilizamos pasado simple para hablar de acciones que terminaron en el pasado, finished actions in the past. Vamos a utilizar las formas correspondientes del verbo en pasado que ya están estructuradas y las vamos a utilizar para todos los pronombres personales. For example, si digo I walked, yo caminé. She walked, ella caminó. They walked, ellos caminaron. Todos los verbos van a ser utilizados de la misma forma para todos los pronombres personales.
Pasa lo mismo con las oraciones en negativo. Por ejemplo, I didn't walk, she didn't walk, they didn't walk. Tenemos también verbos regulares e irregulares, los cuales van a depender de su forma en pasado, si van con ed o si terminan en una forma completamente diferente. Cuando hablamos de irregular verbs, tenemos que aprenderlos de memoria, ya que su forma en pasado cambia completamente a la forma en presente. Alright, so thank you very much for being here in this lesson and see you next week. Bye!